চেনা যায় কতটা পথ পেরোলে পাখি জিরোবে তার ডানা কতটা অপচয়ের পর মানুষ চেনা যায় How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she rests in the sand? Is it how many balls must a cannon gun fire before they are forever banned? बंगाल के बुरे दिन जाएंगे बंगाल में परिवर्तन आएगा ममता जी ने परिवर्तन की बात की थी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का अलायंस बंगाल को बदलने का काम हम करेंगे If there is one word Mamata Banerjee's entire political campaign had relied on in 2011, a word that even changed government, is Poriborton. 5 years down the line, the same word reverberates in Bengal, but in opposition camps. Poriborton seems to be the most political and overused word. Well, the debate is still on whether Bengal would change Mamata Banerjee's government or believe in the changes she has brought in. For many, the hope is still alive that a true change of Poriborton will happen in the character of Bengal politics someday. সিপিএম এর এই গুন্ডারা আমার 9 জন কর্মীকে খুন করেছে নির্বাচন ডিক্লেয়ার হওয়ার পর আমি ছেড়ে কথা বলবো না নির্বাচন তো 1 মাস বাদে ফুরিয়ে যাবে আর আমরাই থাকবো মাঠে আমরাই থাকবো ময়দানে আমরাই থাকবো রাস্তায় কত ধানে কত চাল কড়ায় গন্ডায় ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব কিন্তু যত শহীদ হয়েছে আমাদের তাদের প্রত্যেকের রক্ত বিন্দুর আমরা হিসেব নেব 150 kilometers from Kolkata, in one of the most backward villages of Sabong in West Midnapore. There are hardly any roads leading to Manasi Jana's house, yet death has found its way. She lost her husband Joydev, an active Trinamool Congress worker, to Bengal's politics of violence. He was murdered 2 days before Sabong went to polls. আমার দুই ছেলে বাবাকে নিয়ে নিল আমার স্বামীকে নিয়ে নিল রাজনীতি এইটাই কি আমার স্বামীকে মেরে কি রক্ত নিয়ে নিল কিন্তু এটাই কি ওদের কর্তব্য কিন্তু এইতে কি কোনো লাভ আছে রাজনীতিতে কিন্তু দেখো তবু আমার দুই ছেলে এই ছোট অবস্থায় থেকে বাবা বলেও ডাকতে পাবেনি কত দুঃখ তাদের কিন্তু আমার স্বামী তো কোনোদিন আর খারাপ কাজ করেনি এই বয়সে বাবা বলে আটাকার খুব না But the loss hasn't shaken her belief in her leader, who promised change, Poriborton. Pictures of the chief minister adorn the walls of her home. A home where hope for a better life is still alive. The story of political violence hasn't changed in Bengal over the years. This isn't the new or the only story this election season. Unfortunately, the same story has repeated itself at different times, at different places, with different lives. Manushi Jana is certainly not alone in her pain and loss this election season. Our journey continues. "400 kilometers from West Midnapore, in a nondescript village of Murshidabad, a CPM bastion, lives the family of Murshida. Their lives changed completely the day Murshidabad went to polls. এদের কত সাধ করে পরের জমিতে ধান লাগানো
দিয়েছে ধান একলাই কষ্ট করে দুদিন ধরে ধান লাগাইলো সেই ধানের ভাত খাইয়াও যেতে পারলো না যে 5 জনে কি করে She's been murmuring this for weeks now. A laborer by profession and a CPM supporter by ideology, her 49-year-old husband, Tohidul Mondal, mostly lived away from home. But the love for his party brought him back to the village during the election season. Murshida wishes only if he hadn't. আমার স্বামীকে মেরে ফেলে কি ওরা বাহাদুর হয়ে গেল ওরা জিতে গেল জিতেনি মানুষ মেরে কোনোদিন জিতা যায় না মানুষ বেঁচে থেকে জিতা যায় মানুষ মারছে ওরাও তো বাড়ি থেকে পালাতে হবে ওদেরও তো জানে ভয় আছে তাহলে মানুষকে মারে তো কোনোদিন জিতা যায় না একটা সিট নিজের স্বইচ্ছায় ভোট যাকে দিবে সেই পাস করবে As she struggles to ensure her 72-year-old ailing mother is taken care of and her little children are well fed, the future seems anything but promising to Murshida in Mamata's Bengal. কত হাজার মরলে তবে বলবে তুমি এসে কত হাজার মরলে তবে বলবে তুমি এসে বড্ড বেশি মানুষ গেছে ভোটের জলে ভেসে Manushi Jana and Murshida Beba aren't alone negotiating with this loss, a loss which has inflicted upon them by violent politics of Bengal. There had been deaths in Bardhaman too in this election season. The obvious question then would be, why do people still find politics as an engaging opportunity to take so much interest in it, to participate in it? The answer possibly could be found from Shingur, where lack of opportunity or a lost opportunity has meant more opportunity for politicians to cash on people, the biggest indicator of any economy, any democracy. Much like the politics of the state, the vast swath of land is divided between right, wrong, and what could have been better. A choice between two wrongs. সিঙ্গুরের মানুষেরা অপেক্ষা করছেন তারা এখনো জমি দেননি কবে জমিতে ফেরত পাবে আমাদের সরকার বলেছিল আমরা আসলে আমরা ওদের জমিটা অধিগ্রহণ করে নেব আমরা কিন্তু জমিটা আমাদের সরকার কথা রেখেছে অধিগ্রহণ করেছে এবং জমিটা কিন্তু এখন আমাদের হাতে এটা মাথায় রাখবেন জমিটা কিন্তু অন্যদের হাতে নয় জমিটা কিন্তু আমাদের হাতে আমাদের সরকারের হাতে জমিটা এখন অন্য কোনো হাতে নয় এটা নিয়ে কোর্টে টাকাবাবুরা কেস করেছে কোর্টে শুনানি চলছে সেটা আলাদা কিন্তু জমিটা আমরা যে বলছিলাম নিয়ে চাষিদের ফিরিয়ে দেবে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এই এলাকার মানুষ বাংলার মানুষ যে আমরা ন্যানো কোম্পানিকে এখান থেকে সরিয়ে এই বাংলার বিপদ বাড়িয়েছি বাংলার বিপদ বেড়েছে কারণ কোন শিল্পপতি এ বাংলায় আসতে চাইছে না Singur is no longer a story of anger, movement, or a revolution that scripted Mamata Banerjee's electoral success, but instead one of loss that has united both willing and unwilling land losers. We give our land for get a brighter future, but till now there is no improvement in this area. Back in 2008, 50-year-old Shamoli Das rallied behind Mamata, refused to part with her land. Today, she is not sure if that struggle served a purpose. পরিবর্তন হয়েছে বলতে দিদি জিতেছে পরিবর্তন হয়েছে জমিটা দিলে আরো পরিবর্তন হতো যতই চাল দিক টাকা দিই আমার জমি দিলে আমার চাল টাকা চাই না দুঃখ তো হবেই আমার জমি ফেরত দিলে আমার দুঃখ চলে যাবে Like Shamoli, there are many in Singur who now regret being part of the fight. As uncertainty looms, farmers pin their hopes on the top court's order. এখন মন্ত্রী থাকতে কোনোদিনই হবে না করতে পারবে না যদি মন্ত্রী পাল্টায় তাহলে জানতে হবার আশা আছে যে যদি এই সরকার বর্তমান যে সরকার আছে এই সরকার যদি পরিবর্তন হয় যদি
নতুন সরকার আসে আশা আছে। Yes, the matter still lingers in the legal corridors, but Shingur isn't an untold story. Sadly, it turns out to be a different story every time told. Shingur did have a life without the Tatars. Shingur still has a life without the Tatars. But both the lives are so different. Like this Tata Nano project behind me lying lifeless on this vast swath of land, Shingur today has very little life left in it. Very little fight left in it, very little anger left in it. The political class over the last 60 years has failed. West Bengal's economic decline is 60 years old, and it has nothing to do with just the left or the Trinamool or the Congress. The roots are different. Talking about opportunities, there is one person who finds a lot of opportunity in bickering politics. His name is Porimal Paik, a painter by profession who paints Mamta Banerjee's pictures on walls across the city. Basically enjoys the culture of wall graffiti during this election season. As we slip into the short break, we leave you with his story. এই ইলেকশনে বেশিরভাগ দিদি 15টা ছবি আঁকা। কত করে পাও প্রত্যেকটা ছবির জন্য? একটা ছবি 300 400 এরকম। এর বেশি পাও না? না। If on the other side of the break we have shown you the dire state of Bengal's industry, we welcome you back to the lush verdant green of Bengal's tea estates from the Doors region. But why this same brew, which is exotic for many of us, turns out to be bitter for those who live on them or create them? Starvation deaths continue still. Girls go missing from their families, children lose out on their education, families go helpless, hapless. Yet this as an issue hardly found any mention in the political discourse this election season. Anemic and partially paralyzed. 51-year-old Pauni Munda, reduced to nothingness after losing her job as a tea garden worker in Bandapani Chaibasa village. Abandoned by her own, left to fend for herself. The wait now is either for food or death. Families of tea garden workers forced to live in such pitiable conditions. Sanyaro Kharia's husband died of starvation in 2014. Even today, she shows his pictures to strangers and narrates a heart-wrenching tale of deprivation. बीमारी था, खाना भी कमजोरी हो गया बगान बांध के। खाने को नहीं मिलता है, बच्चा लोग स्कूल जाता है। Poverty, hunger, helplessness. Words that define their existence today. 48-year-old Bijoy curses himself for not being able to save his little girl. अभी तक नहीं दिए सर खबर। बेटी के साथ में अब चला गया, वो ले गया एजेंट ने, तो बोला कि हम एजेंट को बोला था कि एजेंट का पास गया था, तो मेरा बेटी का हाल क्या हो गया, तो नहीं ऐसा ऐसा हो गया, तो ऐसा ऐसा नहीं होने का बात नहीं है कि हमारे बेटी का ले दो। बोला कि अभी कहाँ जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे बोला था एक बार, इसलिए हमारे चुपचाप हो गया था। और फिर दूसरा जब गया था, उसमें बोला कि हाँ जाएगा, हम जैसे भी हम खोज के ले आएगा, वैसे बोला था, तो अभी तक खोजते रह गया वो। Mamata promised to revive sick tea gardens. But the takeover hasn't really helped. এবং 7টা চা বাগান নেবনবই প্রায় আমরা করছিলাম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট না দিচ্ছে গিলতে, না দিচ্ছে উগলাতে। चाय बागान के मजदूरों की भलाई के लिए
चाय बागान की कंपनियों को एक्वायर करने का निर्णय करना पड़ा ताकि उनका भला हो। लेकिन ये ममता दीदी की सरकार देखिए, वो ये मालिकों से ऐसी मिली हुई है कि दोनों मिलकर के कोर्ट में चले गए और स्टे ले आए। Lifeless gardens, rusty iron structures and abandoned machines, still a reality. If something has to change in Bengal, then they need to be revived at the earliest so that lives which are dependent on them do not get trusted. Their right to good life has been breached, and it seems like it hasn't been much of a concern for people in power. From Duars, we take you to another place, that's Naxalbari in North Bengal, where more than 1100 people are still waiting for a right to good life. Their votes mattered, but they hardly mattered to our politicians post-elections. In song and dance, they seek refuge. Years of neglect forcing them to raise questions on their sense of belonging. They are members of the indigenous Dhimal community, a tribe that migrated to India from China decades ago, and yet they are fighting for identity. We are Indian Dhimal. We are living actually in Darjeeling district as a Indian Dhimal, and our culture, language, everything is going now extinct. And we are again and again demanding to the government, state government and also in the central government for our ST status. The Dhimal community, spread over 18 villages in Naxalbari, is barely a population of over 1,000 people living on the margins. Probably why, for years now, netas have ignored even their most basic demands. का सुविधा हो जो रास्ता बहुत खराब है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हॉस्पिटल आसपास नहीं है, जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, अगर बीमार हो तो नक्सल जाना पड़ता है, समय में गाड़ी नहीं मिलती है। इसमें बहुत छोटा छोटा स्कूल है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकती है, स्कूल आसपास है तो बच्चे लोग भाग के चलाती है, हम लोग का यही दिक्कत है। सरकार वोट मांगती है लेकिन हम लोग को कुछ सुविधा भी नहीं है। Blood contains red blood cell, RBC, white blood cell, WBC and platelets. Heat capacity takes in equal masses of water and copper at the heat tends to 1 degree. Why should we vote? That's the essential question the indigenous Dhimal community from North Bengal asking to the people in power. They are saying their numbers are limited, and they wonder, even though their numbers are limited, subsequent governments have found it so difficult taking care of them. There are no proper schools, not a single health facility in the near vicinity, not proper roads, even proper drinking water is a far cry. Thus they are asking, why should they vote? If their votes matter, why don't they? They are saying their rights have been thoroughly breached, but they are still hopeful. Like the people back in Kolkata, who too complain the same thing, that their rights have been breached as a human being, but they are hopeful. The transition from Calcutta to Kolkata, the cultural evolution of the Bengali Bhadralok, the crushed aspirations of urban Bengal, forcing them to ask, is Kolkata still the city of joy? Riya Sarkar, India's first transgender election presiding officer, welcomes the winds of change in society. A society that doesn't look at her differently anymore. But there's a long way to go. एक दिन ट्रांसजेंडर थी, उसके बाद बहुत सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके मैंने बहुत मेहनत की है। स्कूल में पढ़ाई, नौकरी, स्कूल सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में मैंने पास की है, हाई स्कूल का मैडम हूँ अभी मैं।
और उसके पहले मेरे को ट्रांसजेंडर से ट्रांसवुमेन की जो मिडिल टाइम है ना, उसमें बहुत मेहनत करना मुझे। लोगों का ताना सुनना में लोगों तो बहुत इंसाल्ट टिटकरी करते हैं, जिसका अंदर एजुकेशन नहीं होता है वो लोग ऐसे करते हैं। While Ria talks about acceptance, there are many who are still hoping that the barriers will soon break. Sudarshan Chakravarti, a celebrated choreographer successful in his own right, is questioning netas on their unwillingness to talk about Section 377, a law that criminalizes homosexuality. The problem that we live in a hypocritical society, and politicians are part of the same society, and they are more concerned about votes and the vote banks, and every other priority takes the back seat. That's the main issue. What do I call myself? A dancer, a choreographer, an actor, or a person of the LGBT community? Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one. If you can't lend your hand, for the times they are changing. Tagore once said, "We do not raise our hands to void for reasons beyond hope." These are not the only issues that need to be addressed, but every change can make a lot of difference. Doesn't matter who gets to govern Bengal, whether the color of the state is red or blue and white. For people, the hope is for a better Bengal. With that same hope, we sign off.